Pembuatan Minuman Caras selalu melewati dua proses, fermentasi dan distilasi. Vodka termasuk jenis minuman Caras, jadi mudah untuk diasumsi bahwa proses produksinya sama dengan minuman Caras lainnya. Tapi sebenarnya, ada satu bagian dari proses pembuatan vodka yang berbeda dari minuman Caras lain. Yuk, kita pelajari. Persiapan bahan. Langkah awalnya adalah mempersiapkan mash atau bubur gandum. Di proses ini, gandum dicampur dengan air dan ragi untuk membuat mash. Bahan dasarnya bisa menggunakan gandum, jagung, atau jenis-jenis gandum lainnya. Mash dibuat dengan cara mencampur bahan-bahan ini dengan air di atas api panas. Proses fermentasi. Biasanya, mash ini langsung didestilasi. Namun, prosesnya berbeda dengan vodka. Mash ini dibiarkan mendingan selama 1 atau 2 minggu. Dalam kurun waktu ini, proses fermentasi terus berlanjut. Di akhir 2 minggu, mash tersebut disaring dan yang bersisa adalah etanol. Proses destilasi. Setelah ini, baru mash akan didestilasi. Tidak ada peraturan mengenai berapa kali etanol harus didestilasi. Namun, biasanya produsen vodka akan mendestilasi 1 sampai 5 kali, tergantung hasil kemurnian yang ingin dicapai. Untuk vodka yang lebih murni, akan didestilasi lebih banyak. Walaupun melewati proses destilasi berkali-kali, hasil akhir dari proses ini tidak selalu murni. Terkadang masih ada sisa elemen beracun di dalam cairan minumannya. Karena ini, vodka melewati proses penjenahan menggunakan arang. Ini menghasilkan minuman yang tampang dan rasanya jernih. Di tahap ini, kadar alkohol vodka biasanya jauh lebih tinggi daripada batas maksimalnya. Jadi, vodka sering dilarutkan dengan air untuk mengurangi kadar alkoholnya sebelum dimasukkan ke botol.